Hello. Hi. Welcome to Bilingual Storybook Time with C.V.M. Monterrubio. That's me. Hola, bienvenidos a Cuentacuentos bilingüe con C.V.M. Monterrubio, que soy yo. I will be reading to you Do Whales Poop? Las ballenas hacen popó? A short book that, in addition to answering the question that its title poses, it will teach you just how important whales are for our entire planet's survival and what you can do in your daily life to be a part of the solution. Illustrated by Alina Galo and published by Book Bank USA in 2020. You can learn more about this book and purchase a copy on Book Bank's website, bookbankusa.org. I will read in English first and then follow up and read it again in Spanish. Feel free to skip through the video to the language of your preference, and I added some subtitles for the hard of hearing. I hope you enjoy it. Hola, les voy a leer Do Whales Poop? Las ballenas hacen popó, un cuento corto que, además de responder la pregunta de su título, te va a enseñar qué tan importantes son las ballenas para la supervivencia de nuestro planeta y lo que tú puedes hacer en tu vida diaria para ser parte de la solución. Este libro incluye bibliografía. Está ilustrado por Alina Galo y publicado por Book Bank USA en el 2020. También el video tiene subtítulos por si no escuchas bien. Y espero que lo disfrutes. Comenzamos. I will start first in English. First, I want you to take a look at this lovely picture that Alina Galo made here of our oceans. I also want to mention that this book does not have any red or green because its illustrations are designed with a specific color palette to be amicable to the sightseeing of people who have color blindness. I will start with the first page and then show you the illustrations. I don't know you personally, but I know that you poop. I know this because I learned that all humans poop. When I changed from a baby to a kid, I had to learn to poop in a place called the toilet and begin to be responsible for my own pooping. Soon after, I saw a dog poop, then a bird. One time, I even saw a horse poop while marching in a parade. I learned from books that all animals, even plants, eat, use what they need, and poop out the rest. In the little notes here, you can see that poop means to defecate, excrete, or evacuate. And it explains also here that plants eat soil nutrients and excrete other nutrients. See, all animals and plants and humans poop. One day, while visiting the beach with my family, a thought hit me. Did I just spend my vacation swimming in sea animal toilet water? Have I been soaking in whale poop all this time? I thought that after so many years of life in the ocean and so many whales and other animals pooping, the seawater should be very gross. But I didn't see any poop. It would have lots of poop floating in it, but I didn't see any. There had to be something more to discover. I then decided to find the answer to my deep blue question. And wow, was I surprised! What I found out was so exciting that I thought I should share it with all the kids. That's why I wrote this book. If you're an adult, don't worry. Better late than never. Fact number 1. How it happens. Whales eat. Then, sometime after that, they digest and poop. Whales poop on the surface of the ocean when they come up for air. Fact number 2. How it looks. Most whales poop, it's almost liquid,
and looks like a big green or reddish cloud or plume that floats across the top section of the ocean. Occasionally, some whales poop chunks that float for a while and then sink. And then here it explains in the notes that there are different kinds of whales. They're actually divided in two groups, baleen and toothed whales. And the groups are divided for the type of teeth or brushes or baleen that the baleen whales have. And so because their teeth are different and they're different whales, they eat different things and their poop is different. And also, it tells you that ambergris is a sort of whale poop. That's the hard chunk that floats for a while and then sinks. So you can see this little humpback whale is eating the krill, then it's digesting, and then when it comes to the surface for air, it poops. Fact number 3, how it works. Phytoplankton live close to the ocean's surface. Krill, which is whale food like we saw in the page before, and many other sea animals eat phytoplankton. Phytoplankton is a crucial plant for the ocean's health and the base of the marine food chain. But it also absorbs carbon dioxide from the atmosphere and produces oxygen. So it absorbs the CO2 and it expels oxygen like regular plants with photosynthesis. And guess what? Phytoplankton eats whale poop. And so here I show you the process. See, the whale is pooping, and then this is the tiny phytoplankton pictured here as tiny dots, right? And then here Gabby is making an augmentation so you can see it. And then the phytoplankton, with photosynthesis, they are changing the CO2, absorbing it and expelling oxygen into the air. Also, the little fishies are eating the phytoplankton. And the normal respiration of the ocean, oxygen comes in and some CO2 comes out. Now the note says that phytoplankton are microalgae or tiny water plants that feed many ocean animals, like grass feeds many land animals, like cows. Now every other breath you take contains oxygen produced by the photosynthesis of the phytoplankton. Can you believe it? Half of the air you breathe comes actually from the ocean. And whale poop is an iron and phosphorus-rich fertilizer that feeds phytoplankton and allows it to grow and multiply. So the whale poop is actually the food to all these tiny plants that feed all the animals. And that then those animals are food for other larger animals. So the answer to the question, do whales poop, is yes, whales poop. And it doesn't stink up the ocean and it's not floating around because it's plant food. But more importantly, the bonus learning. Whale poop is life, really. It keeps ocean plants alive, which not only feed a lot of sea animals, but also clean more than half of the air we breathe. Can you believe it? In the notes it says here, plants and animals, including humans, including us, inhale oxygen and exhale carbon dioxide. And here you can see the beautiful drawing with the cycle of life. The whale poops, the phytoplankton eats the whale poop, then the krill eat the phytoplankton, then the small fish eat the krill, and then the larger fish eat the smaller fish, and the whale also eats the krill and then poops, and it all goes back again. And of course, it also cleans the air. So please, help keep the whales alive and pooping. I'm going to give you some ideas of what you can do. If you're ever by the sea, or beach, lake, river, island, any body of water, remove the trash that you see on the beach or in the water and put it in a trash can. Yes, even if it's not yours, do it for the whales,
Don't leave anything in the water that wasn't there originally. And for that I mean plastic objects, food, toys, bottles, fishing gear, oil, trash, your poop, etc. Convince whale hunters to get a non-murderous job or hobby. Don't buy products made from whales. Convince ship owners to silence or insulate their engines and slow down when traveling through whale migration routes. Use eco-friendly sunscreen. Consume fewer things to reduce your trash production and carbon footprint. Don't release helium balloons into the sky. Tell others how important it is to keep our oceans clean and whales alive. Learn to live sustainably. Be a part of the solution. Thank you. And then here I'm showing you some of the actions that you can do, and the little note on the bottom says, search online. How can I help save the whales? There's plenty to do. Work together with an adult. And that, my dear friends, is the end of the English reading. And like I said, you can find the resources of my research in the end page of the book, and it's also on the page of the book in the website. And now I'm going to read it in Spanish. Ahora voy a leer en español. Las ballenas hacen popó, por C.V.M. Monterrubio. Ilustraciones de Alina Galo. Aquí están las guardas. Y como decía en el video en inglés, los colores de este libro son especiales para que puedan ser vistos por personas con daltonismo, llámese deuteranopia o protanopia. ¿Listos? Comenzamos. No te conozco personalmente, pero sé que haces popó. Sé esto porque aprendí que todos los humanos hacemos popó. Cuando cambié de un bebé a una niña, tuve que aprender a evacuar en un lugar llamado inodoro y ser responsable de mi propia popó. Muy pronto vi hacer popó a un perro, después a un pájaro. Una vez vi a un caballo hacerlo mientras marchaba en un desfile. Aprendí de los libros que todos los animales y las plantas comen, usan lo que necesitan y excretan el resto. Y aquí pueden ver el dibujo que los animales, las plantas y los humanos hacemos popó. Y en las pequeñas notas dice que hacer popó es defecar, excretar o evacuar. Y que las plantas comen nutrientes del suelo y excretan otros nutrientes. Un día, mientras visitaba la playa con mi familia, un pensamiento me llegó de pronto. Acabo de pasar mis vacaciones nadando en el agua del baño de todos los animales marinos. He estado remojándome en popó de ballena todo este tiempo. Pensé, después de tantos años de vida en el océano y tantas ballenas y animales defecando, el mar sería asqueroso. Flotaría mucha popó por todos lados y yo no la veía. Tenía que haber algo más en esa historia. Y así, un día me dispuse finalmente a encontrar la respuesta a mi reflexión azul profunda. Y vaya, lo que encontré sí que me sorprendió. Fue tan emocionante que quise compartirlo con todos los niños y niñas. Así que escribí este libro. Si eres adulto, no te preocupes. Más vale tarde que nunca. Grupo de datos 1. ¿Cómo sucede? Las ballenas comen. Luego, un tiempo después de eso, digieren y hacen popó. Las ballenas defecan en la superficie del océano cuando salen a tomar aire. Grupo de datos 2. ¿Cómo se ve? La mayoría de las ballenas hacen popó líquida, que parece una gran nube verde o rojiza, y flota alrededor de la sección superior del océano.
A veces, algunas ballenas hacen popó dura, que flota un rato y luego se hunde. Y en las notas les comento que hay dos tipos de ballenas, dos grandes familias de ballenas, barbadas y dentadas. Y como su alimentación es distinta, pues su popó es diferente. También en las notas comento que el ambergris también se le considera un tipo de excremento de ballena. Esa es la popó dura que flota y luego se hunde. Grupo de datos 3. ¿Cómo funciona? El fitoplancton vive cerca de la superficie del océano. El krill, que es comida de ballenas, y muchos otros animales comen fitoplancton. El fitoplancton es una planta crucial para la salud del océano, pues es la base de la cadena alimenticia marina, pero también absorbe dióxido de carbono o CO2 del océano, de la atmósfera, y produce oxígeno. El fitoplancton come popó de ballena. En las notas, aquí está el proceso. Y en las notas yo les hago algunas explicaciones. Aquí está la ballena haciendo popó. Aquí está el fitoplancton comiéndose la popó de ballena. Aquí está también el fitoplancton con la fotosíntesis, con el sol, sacando oxígeno y absorbiendo el CO2 o el dióxido de carbono. Por otro lado, aquí están los pequeños animales como el krill y otros pececitos comiendo fitoplancton. Luego otros peces que comen a los peces pequeños y así la cadena alimenticia. En las notas les comento que el fitoplancton es una microalga o pequeña planta acuática que alimenta a muchos animales del mar, como el pasto alimenta a muchos animales terrestres. También les explico que una de cada 2 respiraciones tuyas contiene oxígeno producido por la fotosíntesis del fitoplancton del océano. Imagínate, la mitad de tus respiraciones vienen del océano. Y por último, la popó de ballena es un abono rico en hierro y fósforo que nutre al fitoplancton y le permite crecer y multiplicarse. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí. ¿Las ballenas hacen popó? Sí. Las ballenas sí hacen popó y no apesta el océano porque es comida para las plantas del mar. Y lo más importante, aprendizaje adicional. La popó de ballena es vida, de verdad. Mantiene vivas a las plantas del mar que no solo alimentan a la fauna marina, sino que producen más de la mitad del oxígeno que respiramos. Increíble. Y aquí en las notas, aquí pueden ver todo el ciclo, como la ballena hace popó, después aquí está el krill, aquí está el fitoplancton, el krill y los pescaditos comen fitoplancton, luego los pescaditos que comen a los más grandes, y luego la ballena come krill, hace popó y vuelve a empezar. Y en las notas les estoy comentando que las plantas y los animales, al igual que los humanos, respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Así que por favor, ayuda a mantener a las ballenas vivas y haciendo popó. Algo de lo que puedes hacer es, si alguna vez estás junto al mar, o playa, lago, río, isla, glaciar, etc., retira la basura que veas, ya sea en la playa o en el agua, y colócala en un bote de basura. Sí, incluso si no es tuya, hazlo por las ballenas. No dejes nada en el agua que no estuviera allí originalmente, como objetos de plástico, comida, juguetes, botellas, redes de pesca, aceite, basura, tu popó, etc. Convence a los cazadores de ballenas para que obtengan un trabajo o hobby no asesino. No compres productos hechos de ballenas. Convence a los dueños de barcos que silencien o aíslen sus motores cuando naveguen sobre rutas migratorias de ballenas y que reduzcan su velocidad. Usa bloqueador solar biodegradable. Reduce las cosas que compras para disminuir tu producción de basura. No sueltes globos de helio en el cielo.
Cuéntale a los demás lo importante que es mantener los océanos limpios y las ballenas vivas. Aprende a vivir de manera sostenible. Sé parte de la solución. Gracias. Y en las notas te pongo, busca en internet, ¿cómo puedo ayudar a salvar a las ballenas? Hay mucho que hacer, apóyate en un adulto. Y esta última ilustración, aquí pueden ver algunas de las cosas que se pueden hacer para ayudar a que las ballenas sobrevivan. Y como les comenté al final, incluye bibliografía para que ustedes sepan de dónde saqué esa información. Los documentos están en inglés, pero ahí está la información. Y bueno, this has been a bilingual storytime o storytime bilingüe with C.V. Monterrubio, con C.V.M. Monterrubio, for Fairyland, para Fairyland. I hope that you enjoyed it. I hope that you go and visit the park and that you read more books and support your local bookstore, your local parks, and your local authors. Thank you.